CMA Institute Material CMA Group 1 Group 1 variances material and labor variances மட்டும்தான் இருக்கு. Especially this illustration number 33 you know from the CMA Institute Material Group 1 2022 syllabus. A chemical company gives you the following standard and actual data of chemical number 1456. You are required to calculate all the variances. Here we have been given material A and material B standard data, normal loss and output, as well as labor data also given. Material மட்டும் இல்ல labor dataவும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Material variances labor variances ரெண்டு சேர்த்து இந்த சம்ல ஒர்க் பண்ணனும். Right. Now let me try this one. இப்போ இந்த மாதிரி சம்ம எப்படி சார் வொர்க் அவுட் பண்றது இது அப்படி சொன்னாக்க மெட்டீரியல் தனியா உடைங்க. இந்த பார்ட் வந்து மெட்டீரியல் சம்பந்தப்பட்டது. அத முத வொர்க் அவுட் பண்ணி முடிங்க இந்த பார்ட். அடுத்தது லேபரை பத்தி நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். சோ மெட்டீரியல் தனியா லேபர் தனியா நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் இதுல. So I just pick the material only first of all. Okay. இது standard, இது actual. இது actual. So I just forget about the labor variances, only material variance taken. இது standard, இது actual. Now what happens here? We have two varieties of material, material A and material B. Okay. Input being 450 kgs of A. இது mix. 360 kgs of B. ரெண்டும் சேர்த்து இன்புட்டா கொடுத்தது 810 and normal loss 90 போயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்க என்னுடைய அவுட்புட் எவ்வளவு இருக்குன்னா 720 இருக்கு. 720 இருக்கு. Okay. Standard quantity, standard price and standard cost. Similarly, actual quantity, actual price, actual cost. Then we have one more column, RSQ, revised standard quantity. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சுவலா முதல்ல போட்டு முடிச்சிருங்க. 450 kgs of A யும் 360 kgs of B யும் 810 kg இன்புட் கொடுக்கும்போது 50 kg லாஸ் ஆயிட்டு 760 kgs எனக்கு அவுட்புட் கிடைச்சிருக்கு. A உடைய பிரைஸ் 19, B உடைய பிரைஸ் 11, actual cost being 8550, 3960, overall 12510. Okay. Sir, 19410 கொடுத்திருக்கிறேனே சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க, that may be inclusive of labor. We never bother about that. We never bother about that. So இப்போ நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், ஆக்சுவல் அவுட்புட் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அவுட்புட்டுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் உடைய காஸ்ட் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 760 ஆக இருந்தால் இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன சேமா இருக்கணும், இன்புட் சேமா இருக்கணும். இன்புட் அதாவது 810. ஓகே, 720 இருக்கும்போது 810 இன்புட்னு சொன்னால் 760 இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு இருக்கணும் இன்புட்? எவ்வளவுங்க? Do the cross multiplication. I don't have the answers. 760 into 810 divided by 720, 855.
855. அப்ப 95 is the normal loss. 855ல A எவ்வளவு இருக்கணும்? 475. B எவ்வளவு இருக்கணும்? 380 இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ? 20 and 10 வேல்யூ அவங்களே கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சௌரியமா போச்சு. ஸோ 20, 10, 9000, 9500, 9500, 3800, 13300 for 760 units. அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு உடைய காஸ்ட் எவ்வளோ? 17.5. RSQ வரும்போது 450, 360 and 90, 720. RSQ அதுவும் சேமா தானே இருக்கு. அதனால ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை இதுல. So I have completed what? Material variances பத்தினதை போட்டு முடிச்சிட்டேன். Clear? Now you have to go for the labor variances. You have to go for the labor variances. Labor variance வரும்போது this will be the standard. This will be the standard. And this will be the actual. So இதே மாதிரி ரீவொர்க் அவுட் பண்ணுங்க. You can rework out. மெட்டீரியல் போட்ட மாதிரி லேபருக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுறேன். யார் யார் இருக்கிறாங்க? ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயிஸ் and skilled employees. ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. Skilled and unskilled employees. Two categories of employees we have. Okay. 2400 hours of skilled workers, 1200 hours of unskilled, மொத்தம் 3600 இன்புட்டா கொடுத்திருந்தால் எனக்கு அவுட்புட் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 720 கிடைக்குது. 720 கிடைக்குது. And hourly rate being 2. இது வந்து standard hours, இது standard rate, இது standard cost. அதே மாதிரி இதுல வரும்போது actual hours, actual rate, actual cost, finally RSH. ரெண்டு சேர்த்து parallel வருது பாருங்க, பியூட்டிஃபுல்லா. ஓகே, RSH. Now இது 2 rupees, இது 1 rupee. ஸ்டாண்டர்ட்ல பொறுத்த வரைக்கும், ஆக்சுவல் பொறுத்த வரைக்கும் 2400 ஸ்கில்ட் ஹவர்ஸும் at rupees 2.25 per hour 5400 rupees செலவாயிருக்கு. 1200 unskilled hours, actual rate being 1.25, actual cost being 1500. So the total input being 3600 and your cost being 6900 for the output on 760 units. 760 units. So now you can frame the table. You can frame the table as usual. You can frame the table as usual. Clear? Compare பண்ணும்போது முதல்ல எடுத்தோன்னே அவுட்புட் சேமா இருக்கணும். 760. 720 க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் 760க்கு எவ்வளவு இருக்கணும்னு நீங்க கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும். 720 இருக்கும்போது 3600 இன்புட்னா 760 இருந்தா எவ்வளவு வரும்? 3800. அப்ப அதுல ஸ்கில்ட் அன்ஸ்கில்ட் உடைய ப்ரொபோர்ஷன் எவ்வளவு இருக்கணும்? 1267, 2533 ஃபிராக்ஷன்ல வருது, பரவாயில்ல. So the value being 5000,
66 or 67. Okay, இது 1267. What is the total? 6334 for 760 units. அப்ப per unit க்கு 8.33 is the per unit value. And RSH வரும்போது எது சேமா இருக்கணும்? 3600 input சேமா இருக்கணும், mix வந்து standard mixல இருக்கணும். Good. 2400, 1200, output being 720. So I have completed posting all these things. Let's start with variances. Material cost variance. Material cost variance. Standard cost minus actual cost. A and B. A and B. A க்கு வரும்போது standard cost. I have to take this one. இதுக்கும் actual cost க்கு difference. 9500 minus 8550. What is ultimate value? 950 favorable. B க்கு வரும்போது the difference between these two 3800 minus 3960 160 adverse. So total being 790 favorable. 790 favorable. Middle cost variance over. Now let me go for the next variance. Material rate variance. Standard rate minus actual rate. Standard price minus actual price. Material price variance. Material பொறுத்த வரைக்கும் price யூஸ் பண்ணுவோம், labor பொறுத்த வரைக்கும் rate யூஸ் பண்ணுவோம். Standard price minus actual price into actual quantity. A and B. A and B. A ki standard price 20, B ki standard price 10, actual price being 19 and 11. One la favorable, one la adverse. Then actual quantity here being 450 and 360. 450 favorable, 360 adverse. Ends with 90 favorable. You know that price variance quantity variance சேர்த்தால் cost variance வரும். Cost variance 790 at favorable இருக்கு, இது 90 favorable வந்தா அது 700 favorable இருக்கும். Now we will apply the formula and try to get the answer. Material quantity variance or usage variance, standard quantity minus actual quantity into standard rate for A as well as for B. Standard quantity being 475, actual quantity 450, and standard rate being 20, ultimate value being 500 favorable. B க்கு வரும்போது 380 minus 360 multiplied by 10, 200 favorable. So 700 favorable. Already we got it. No price same quantity add panna cost variance varna vanduruchu. Then we'll go for the material mix variance. RSQ minus AQ. RSQ minus AQ into standard rate. A and B. A and B. A க்கு வரும்போது RSQ 450. RSQ மட்டும் ரெண்டுமே ஃபேவரபிள், ரெண்டுமே அட்வர்ஸா இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒன்று ஃபேவரபிளா இருக்கும், இன்னொன்று அட்வர்ஸா தான் இருக்கணும். ஒன்று குறைச்சிட்டு இன்னொன்று அதிகமாக யூஸ் பண்றோம்னு அர்த்தம். சர்ப்ரைசிங்லி இங்க வந்து ரெண்டு மேட்ச் ஆச்சு.
So we don't have the mixed variance here. We don't have the mixed variance. Okay, mixல change இல்ல, actual quantity RSQ ஒண்ணா தான் இருக்கு. So there is no change. 450, standard rate being 20, 360 minus 360 and 10, 0 and 0, ultimate 0. Of course, you can get the yield variance also. Yield variance வரும்போது actual yield minus standard yield into standard price per unit of output, OP, output. Actual yield for standard yield for actual input. Actual yield on the 760, standard yield for the actual input being 720 வர வேண்டிய இடத்துல 760 வந்துருச்சு, ஜாஸ்தியே வந்துருச்சு. we are pretty happy. 40 units excess, ஒரு யூனிட்டுக்கு எனக்கு 17.5 will be the revenue. Output உடைய value 17.5. What is the value? 700 favorable. You know that mix variance yield variance add பண்ண quantity variance வரணும், வந்திருக்கு, அதுவும் வந்துருச்சு. We got the value. We completed the material variances. Now we have to repeat the process for the labor variances here. Now labor cost variance is equal to standard cost minus actual cost. Okay, same way for skilled as well as unskilled. Cost variance வரும்போது this is the cost variances. 5066 minus actual cost on the 5400. So there is an adverse effect of 334 adverse. Unskilled வரும்போது 1267, actual cost being 1500. It is also adverse by 233 adverse, total being 467 adverse. Okay, 567 adverse. Then we will move on to the next one, labor rate variance. Standard rate minus actual rate into actual hours. Okay, skilled and unskilled. Standard rate 20 and 10. Actual rate being 19 and 2 and 1. Okay, actual rate being 2.25. I think so, ரெண்டுமே adverse இல்லையா? Multiplied by the actual hours. Actual hours 2400, 1200. First case 600 adverse. Second case 300 adverse. Ends with 900 adverse. Then let's move on to the next variance, labor rate variance. Labor efficiency variance. Standard hours minus actual hours into actual standard rate. Okay, standard rate. Skilled and unskilled. Standard hours எவ்வளவு வருது? 2533. Unskilled க்கு வந்து 1267. I just pick the value from the data, means table இருந்து நான் எடுத்து போடுறேன். Actual hours வந்து 2400, 1200. Standard rate being 2 and 1. First case ல வரும்போது 266 favorable, am I right? Second case ல வரும்போது 67 favorable. ரெண்டுமே favorable. அப்ப total எவ்வளவு வருது? 333 favorable.
So if you add up this one favorable and this one, of course you get the cost variance correct. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேரியன்ஸ் வரும், வந்துருச்சு correct. Then we'll go for the labor mix variance. அதில் வரும்போது நமக்கு RSH வரணும், RSH minus AH into actual hours, sorry, standard rate. Skilled and skilled. Skilled எவ்வளோ இருக்கு? 2400 and 1200. Of course there is no any change. Material variance மாதிரியே மிக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை, then it is 0 only. The answer being 0 only. Then we can find out the labor yield variance. Labor yield variance வரும்போது actual yield minus standard yield multiplied with standard price per unit of output. Actual yield எவ்வளோ இருக்கு? Actual yield 760, standard yield வந்து 720 தான் எதிர்பார்த்தோம். ஜாஸ்தியே வந்திருக்கு, ஒரு யூனிட் வந்து 8.33க்கு ஒர்த்து. மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளோ வருது? 333 ஃபேவரபிள். அஃப்கோர்ஸ் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணாக்க உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடும்? யூ கெட் திஸ் ஆன்சர், டேலி திஸ். ஸோ ஒரே இல்லஸ்ட்ரேஷனில் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸும் லேபர் வேரியன்ஸும் சேர்ந்து வரலாம். அப்போ இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். இஸ் தட் கிளியர்? எஸ், கம் ஆன், ஃபினிஷ் ஆஃப் காப்பிங் திஸ்.